So energizing the cistern tank, energizing cistern pump. Abri man lagi na. Apa na daan ba? Dali man ako magtaon mo diya ron. Oh, atong itaod. Magsukat ag bultahe karon, assist ka. Padahal ba ako sa lubat ba akong radyo na. Tingakal mo kuwas ko. Cistern electrical room. This is the control of the pump. Pump control. So 440 volts. So there is a transformer. 440 volts input and 220 volts output. So this is the main breaker of this control, fire pump control, and this is the timer, over under, and this is the floatless relay and magnetic contactor. So fuse for the circuit control, circuit diagram, power diagram, from supply, then circuit breaker to magnetic contactor to overload relay to submersible pump. So this one. So asa ta magsukat? Dito lang sa taas. Ah, sige. Wala dalag. Abrihidan to. Susi, basic susi, kailangan susi na. Ibalik ko sira. Ibutay higla, susi. Dala ng susi dito. Buhay na po sa, buhay na. Ah, sige, abrihin lang. Abrihin lang. Ay, bulok yan, magbihanap na ako. Pilay voltahe sa kuan? Line 1 to, 470. 470. Oh. Line to line 3, pila? Puro 70? Oh, 470. Taas ano? Oh, mau gini yang buntay taagi kay dulog substation eh. O nya ang line 1, line masara, line 2, line 3? Line to line 3. Line to line 3, 465. 465, 470, 5 volts lang ang kuan. Line 1, line 3? 475. Ha? 475. 475. Dili sila balance? Dili na balance. Line 1 to ground. 232. Line 2 to ground. 233. 409. Line asa to 409. Line 3. Line 1, line 3. Pero ang uban 220 plus lang. Di ina taas gid ng line 3 ana. So line 3 is taas kayo 475 no? Okay, so tisingan nato diri sa ato ang kuan.
Tingin siya yung tester. Iirom. Namoy tester? Namoy tester? Ikaw kuha na kay tester? Sige raw. Nasubak. Sa kuha na lang mo yung mag-tester. Sa ining final na. Inagpay na lang. Basta ka na ibultahin na. Nanay kung tayo na. Okay. Ay, kalungan para na mo. Kaya, I-off sana. Kaya wap pamantay. I-open. Kuha na ni meter bis. i-open. Metro na ni. Meter lang. Reading lang sa butay. Nag-reading lang sila. Naman ko to yung tester. Ano ba? Ilaman ko ng testingan. Sige. Ay, pupuntahe sila. So, ang line 3 mo itaas ang voltahe. 475. Line 1, line 2 is 470. Line 2, line 3, 465. And line 1, line 3 is 175. 475. So, ang pinakataas ng grading, Nakatapuan. top 1, no? So, nakatapuan ang atong transformer setting. Nila yung choice na papaba. Pataas na lang kita. Alright. So, March 8, 2025. Electrical supply of cistern is done already. Done already. Yeah, sir. Freddy, salamat. Thank you. So guys, thank you guys for updating this electrical distribution supply. Tapos na ang cable wiring, then after cable wiring, energizing, then after energizing, measuring the actual output voltage. So done already. Line 1, line 2, 465. Line 1, line 3, 470. Line 2, line 3, 475. And line 1 to ground is 233. Line 2 to ground 335. But line 1 to ground is 400 plus. 400. So higher voltage is line 2. Okay guys. So thank you for subscribing our educational video YouTube channel. Blessed be the name of the Lord now and forever. Blessed be the name of the Lord. Guys, thank you for everything. So uli na yung mga PC ko. So PC ko. Subcon of Double Light. Accredited subcon of Double Light.